In this video, I shall give you an introduction to the describing function analysis used for analyzing systems with nonlinearity. At the end of this session, you will be able to explain describing function analysis. Now, you will find a question based on describing function analysis in most of the university question papers. Describing function അനാലിസിസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 3 ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ 2 ബ്ലോക്സ് G1 G2 എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ എലമെന്റ്സ് ആണ്. You can understand that from the way in which it is represented in the Laplace domain with the Laplace variable s. മൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്ക് it is the nonlinear element which is denoted as capital letter N. This nonlinear element can be any of these three. It can be either a relay, a saturation, or a dead zone nonlinearity as per our syllabus. We'll come to what these are later on. ഈ നോൺലീനിയാരിറ്റി മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്മോൾ എക്സും ഔട്ട്പുട്ട് സ്മോൾ വൈയുമാണ്. If we take the input to be a sinusoidal signal with a frequency of omega and an amplitude of x, this output y is definitely going to be a periodic quantity which can be represented using Fourier series as shown in equation 1. Now, input sine wave ആയിട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും. So, from the fundamentals that you have learned in mathematics, we can write a0 is equal to 0. So, y gets now modified as shown in equation 2 where you don't have the term a0. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അനാലിസിസിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസംഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് G1 and G2 ഹാവ് പെർഫെക്റ്റ് ലോ പാസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. നമ്മുടെ ഫൊറിയർ സീരീസ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ടേംസ് ആർ ദെയർ വിച്ച് ഹാവ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഒമേഗ, പിന്നെ വരുന്നത് 2 ടൈംസ് ഒമേഗ, പിന്നെ 3 ടൈംസ് ഒമേഗ, 4 ടൈംസ് ഒമേഗ, അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So omega here is known as the fundamental frequency. This is twice the fundamental frequency. 3 omega പറയുമ്പോൾ it is 3 times fundamental frequency. അപ്പോൾ ഹയർ ഓർഡർ ഫ്രീക്വൻസി ടേംസ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. ലോ പാസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിനെ മാത്രമായിരിക്കും ഈ G1 G2 കടത്തിവിടുക. We are also taking the input R is equal to 0. അതായത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺഎക്സൈറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ്, ഇഫ് all the higher order frequency signals are attenuated, rather we put it to be equal to 0 such that the output y can now be represented as the summation of two terms which are periodic and has the fundamental frequency omega. Based on this expression, we can write y in the polar form as y1 angle phi 1, where y1 is the root of a1 square plus b1 square, and phi 1 can be determined by taking the tan inverse of b1 by a1. From what you have learned in the Fourier series analysis in your mathematics paper during your course in BTech, you know that the coefficients of the Fourier series a1 and b1 are given by these two equations. So these are very important to us as far as describing function analysis is concerned. The describing function is defined as kn is equal to y1 by x angle phi 1. Now if you look at this expression, y1 is the amplitude of the fundamental output waveform and x is the amplitude of the input sine waveform. Phi is the phase. So we have defined the expression for
y1 and phi1 in the previous slides. In describing function analysis, what we'll do is we'll replace the nonlinearity n with kn. So if you look at this particular expression, this is entirely linear and it does not contain any nonlinearity. So once the system is converted from a nonlinear system into a linear system, we can apply all the linear theory techniques that we have learned in linear control theory. In describing function analysis, we'll be analyzing such a system in the frequency domain. We'll see that in the later on session. To summarize, what we do in describing function analysis is that we will linearize the nonlinear element, and this linearization is done on the assumption that the linear elements that are there in the system have perfect low pass filter characteristics. Once the system is linearized, we will use the frequency domain approach and the techniques for further analysis. Let's have a small question. Which among the following represents an odd function? There are two functions given. You can take one axis to be the input and the other axis to be the output. Now, why is this question important? It is important because if the function is odd, the coefficient b1 in the Fourier series becomes equal to 0. So if you can determine whether the function is odd from the characteristics given to you, you can directly write b1 to be equal to 0. Now pause this video and try to determine the answer to this question. Now let's see what the answer is. For the function to be odd, the condition is that f of minus x should be equal to minus f of x. Now if you look carefully at the characteristics given in a and b, you can easily identify that a is an odd function whereas b is not an odd function.